abanyacyubahiro, abayobozi b'igihugu cyacu, abayobozi b'imiryango mpuzamahanga n'abahagarariye ibihugu by'amahanga, mbanje kubasuhuza no kubashimira ko mwitabiriye uyu muhango. Kandi nshimira n'abakora umwuga w'ubucamanza n'izindi nzego ziduhesha ubutabera hano mu Rwanda. Ibyatuzanye hano ubundi ni bibiri. Icya mbere, byari ukwakira indahiro ya Depite Mukakarangwa Clotilde, iy'Umuvunyi Mukuru Madame Cyanzayire Aloysia, iy'Umugaba w'Ingabo zirwanira ku butaka Major General Frank Kamanzi. Tuboneyeho umwanya wo kubashimira no kubifuriza imirimo myiza. Impamvu ya kabiri ni nanone bisanzwe gutangiza umwuga w'ubucamanza. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 n'ibihumbi 2013. Kandi bikaba byabaye n'umwanya wo kugeza ku banyarwanda gahunda z'inkiko n'ubutabera muri rusange. Ibi bikorwa nubwo bitandukanye bifite uko byuzuzanya. Hari abamaze kurahira, hari no gutangiza umwaka w'ubucamanza. Byose biraganisha ku nshingano ziremereye buri wese afite mu kubaka igihugu cyacu no guha abanyarwanda icyizere n'abatuye u Rwanda bose mu buzima bwabo rusange. Urwego rw'Umuvunyi kimwe n'inzego z'ubutabera ziharanira kurenganura abaturarwanda no gutuma bagira uburenganzira mu byo bakora byose busesuye. Ibyo byose kandi ntabwo byagerwaho hatari umutekano usesuye mu gihugu cyacu. Banyacyubahiro muri hano, Banyarwanda, Banyarwandakazi, ngaruke
ku ngingo ya gutangiza umwaka ubucamanza 2012-2013. Nta gushidikanya mu Rwanda ko ubucamanza bumaze gutera intambwe ishimishije nk'uko byavuzwe. Abaturarwanda benshi bamaze kubugirira icyizere, ndetse byavuzwe ko n'amahanga ari uko. Amahanga nayo ashima imikorere, ari nayo mpamvu ubufatanye busigaye butera imbere ku buryo basigaye ayo mahanga yohereza imanza zimwe mu gihugu cyacu kugira ngo zihaburanishirizwe. Ikibazo cyaba kigihari ni ikindi, ntabwo ari icy'uko ubucamanza bwacu budafite ubushobozi buhagije. Ikibazo ngira ngo cyavuzwe ku manza zitaza mu gihugu bituruka ahandi, ni ibibazo bya politiki. Ibyo ntabwo dufite uko twabikemura, ibyo bireba ba nyirabyo. Igisigaye ni ugushakisha uko ubutabera mu Rwanda bwakomeza gutera imbere igihe cyose hakabaho gukorera mu mucyo n'ibindi, duca burundu imikorere mibi yaba irimo ruswa, gucunga nabi bya rubanda, ubucamanza n'ababukoramo nk'uko tubyifuza mu bayobozi bandi bose b'igihugu, bakarangwa n'imyitwarire myiza n'imikorere myiza. Ndagira ngo kandi nkangurire abanyarwanda kugana izo nzego, cyane izibari hafi n'izindi ariko izo arizo zose kandi bagiramo n'uruhare kenshi, kugira ngo ibibazo byinshi bihari bigende bikemurwa uko bikwiye. Ibyo ari byo byose ntawakwirengagiza ko n'amateka akomeza kutwereka ko tugomba gukomeza kwiyubakamo ubushobozi no kwishakamo ibisubizo by'ibibazo by'igihugu cyacu. Mu mwanya navugaga ubutabera bwacu muri rusange bwateye intambwe ishimishije, ariko ntibibuza ibibazo bimwe navuze mbere tudafitiye ubushobozi kubera ko bijyana n'ibiri hanze y'igihugu cyacu. Ntibibuza ubutabera bwo hanze akenshi kudafasha gukemura ibibazo uko bikwiye cyangwa kubifata uko bikwiye. Cyane cyane
iyo biganisha ubuzima bw'ibihugu byacu nk'u Rwanda cyangwa Afurika muri rusange, ibihugu bigitera imbere. Ubucamanza cyangwa ubutabera mpuzamahanga iyo bigeze muri Afurika cyangwa ku Rwanda, ntabwo umenya niba ari ubucamanza cyangwa ubutabera cyangwa niba ari politiki. Nta umurongo ubigabanya ntuboneka, ntabwo ugaragara. Ngira ngo Prosecutor General yabivuzeho, nagira ngo mbisubiremo ku buryo burambuye. Ubucamanza cyangwa ubutabera mpuzamahanga nk'ibindi byinshi tumaze iminsi tubona, uko bugenda butera imbere byongereye ku bindi bisanzwe bikoreshwa kuri Afurika kugena uko abanyafurika bakwiriye kubaho umurongo mu buryo bw'icyongereza aribwo byo bita carrot and stick. Murabizi, hari ubwo bimwe biba carrot bakayiguha bikureshya, watindaho bagafata inkoni, ya carrot igahinduka inkoni bakagukubita. Kuri ubu bucamanza, kuri ubu butabera mpuzamahanga, nta carrot ibamo, ni stick, ni political stick. Kubita bakayobora abanyafurika bakabashora aho babashora. Niko bibaye. Umunsi umwe bakoresha ubutabera, ubucamanza, ubundi bagakoresha ya nkunga baha abantu, aid, barangiza bakagushora. Dufite translation hano, ndashaka ko abatumva Ikinyarwanda banyumva. Buro niko bibaye. Bavuga ko ari ubutabera kandi butagira umurongo. Ahari icyaha ntabwo ariho bajyana ubutabera. Aho bajyana ubwo butabera mpuzamahanga naho bafite inyungu za politiki. Reka mpere ku baturanyi hano iruhande, kuko nicyo kiriho ubu ngubu kivugwa, ndagaruka no ku bindi. Ibibazo biri mu baturanyi hari iruhande muri Kongo. Kongo duturanye nayo. Kongo yahoze ari kera twahoze twese turi Rwanda, Burundi, Kongo, Belgium, murabyibuka?
hari abakibwira ko ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Uru Rwanda ntabwo rukiri muri Rwanda, Burundi, Congo, Belgium, zero. Hanyuma ibibazo biri hariya muri Congo, ababiteye barabizi, bariyizi. Ibibazo by'imyaka y'ikinyejana kindi tuvuyemo na mbere yaho. Barangiza bakajya kubaza u Rwanda impamvu hari abarwandofone muri Congo. Babisubiza riba babajyanye bari bo babisubiza. Abajyanye bari abarwandofone bari hakurya hari, who are persecuted every day. And these people who give us lessons about human rights keep quiet and condone what goes on against them. And they turn around and blame Rwanda for the problems of Congo. They should bear the problems themselves. The law of the jungle. You know, in English, you break it, you own it. Ariko bo bakoresha itegeko rivuga ngo I will break it and make you own it. We are not going to own it. We are not. Even with these threats every day, threats of aid, threats of whatever list you have, you are just dead wrong. We Rwandans are better off standing up to this bullish attitude. The attitude of the bullies must be challenged. That's what we live for, some of us. We are better off that way. If you don't, you are terribly worse off. Abanyarwanda kutiha agaciro ukemera gukubitwa za nkwe navugaga. Iyo ubyemeye uri hanyuma yo kubyanga ukabirwanya. Iyo byanze ukabirwanya ukiberaho nk'uko wayeho, ukibeshaho nk'uko ushobora kwibeshaho, niho dufite inyungu kurusha gupfukama ukaramya abashaka kukwica. Kuko iyo nkurikiye ibibazo buriho mureba u Rwanda rumazemo iminsi, ushakisha the real justification for it, you will help me. I can't find it. I hope some of you can find justification for it and let us know so that we get out of this. Nibwo Abanyarwanda mwibaze mureba ngo ariko ibingibi isi yose ijya ikavuga u Rwanda, ikavuga iravuga ibibazo bya Kongo ariko ikirirwa uvuga u Rwanda.
ejo bundi ku maradiyo ngo urabizi buriya nyamara Kagame avuze, perezida w'u Rwanda avuze ngo twamaganye iriya gurupu yo muri Congo. It has a funny name, I don't know. Ngo ibintu twarekura twakoroshya tukabaha. Really? Now, niba ari Kagame bashaka kubwira ngo vuga utya, amagana uyu, hanyuma tuhe u Rwanda ibyo rukwiye, ningeraho kubikora zabanza namagane abateye iriya gurupu kubaho. Zabanza namagane leta itubaha abanyagihugu ikwiriye kuba iyobora ikorera, namagane ni international community isa nitagira amaso, isa nitabona. Hanyuma mbone kugera kuri abo bandi baba M23, baba leta ya Congo, baba international community, bose kuri ye they are ideologically bankrupt. Because they cannot define properly a simple problem that they see there. They keep running around. For over a decade, you keep blaming Rwanda for the problems of Congo. Why don't they have enough courage to blame themselves and take part of the responsibility before anybody else will take their responsibility? What is this blackmail about? Aid? There is no country in this world that receives aid and accounts for it better than Rwanda. There is none. So the problem, I'm not sure these people who give us aid want us to develop. No. They give you aid and expect you to remain beggars. They give you aid so that forever you glorify them and depend on them. And they keep using it as a tool of control and management. This, our new Rwanda, must be different. And I will not stop telling my fellow brothers and sisters, Africans, to just wake up and know that wherever it happens, some of them invite it and are not ready to stand up to the challenge. They better stand up and get ready to stand up to this challenge. They are better off that way. There is no other alternative. Just Africans refuse to be treated as nobodies. Now they create a court for Africans
they call it international, but it is really for Africans. Africans, not necessarily those who have done wrong, those who have disobeyed them. They pretend, they tell us, oh, they are going to punish people who are involved in the recruitment of child soldiers. They don't pursue those who kill children. There are people who kill, who rape, who do everything. They just keep quiet about it. Because maybe that's how Africans should be. That's how they want them. So it becomes a tool of control, of management. If you are killing your own people, if every day you are inciting people to kill other people, then they will not show up. They will be quiet because, after all, I think even to them, there are some people really who deserve to be killed. That's what we are seeing there in the Congo. Some of you members of this house, you probably will have visited those refugees, as many others I know have. You follow what goes on in the Congo. One part, actually the main part, where crimes are committed in broad daylight, that's none of their business. It's okay, because after all, those people who are being killed, who are being raped, maybe they deserve it. And then they turn to the other and say, oh, this. Now, everything wrong that has happened in Congo has now come to have people who should be responsible for them, so-called M23. People who are raped and killed in Kinshasa blame M23, and Rwanda must condemn that. People killed in Kindu, in Uvira, wherever, M23. You know, Rwanda, why not? People who raped young girls who are in those refugee camps. No, M23. Even now, M23, that territory they talk about, that is occupied by that group. Or even it goes to Geneva. The Commission of Human Rights, UN Human Rights, oh, these are the worst criminals. In that territory they are raping, there is a bigger territory where worse things are happening. If that was happening, it does not cover up what is happening even on the hands of government. Does not substitute for what needs to be done about crimes. So if I'm condemning, if you ask me to condemn people or to blame them for anything, I know where to start from. I can't be like these people. This law of the jungle, this persecution of people, even at an international level, is just unbecoming. It is unbecoming. And
start mixing up things that are even unrelated completely. Oh, freeze aid to Rwanda, freeze, suspend. What is the connection? This injustice does not make us compliant, this injustice. It makes us defiant. I'm not one of those who would be made to comply by means of injustice done to my people, to my country. I am one of those who will be openly defiant. Count me on that. You can have your day. You can cause suffering to my people. On that one, you are very good. You can have your day. But to make Rwandans compliant because of that or on that basis will be very, very difficult. I know I am speaking for Rwandans. I know I am speaking for these Africans, many of whom will not stand and say it. Niba nibeshya ntavugira abanyarwanda bose uko ariko babyumva. Niba nibeshya ko ntavugira abanyafurika ko ariko babyumva. Ku banyarwanda icyambere muzansabe ndeke kubayobora kandi uwo munsi nzabireka. Uwo munsi nimwumva ko ntahagarariye inyungu z'u Rwanda uko bikwiye, ye n'ubinsaba ntibizashira n'iminota. Ariko aka gasuzuguro, this injustice cannot and should not be tolerated. And these people who create injustices here and who have created injustices for this region, even for our neighbors, cannot stand there and give me lectures about anything. They cannot. They are free to go and do anything they want. I know they are capable of doing wrong things. On that one, they are very good. So, they are free. We are doing our best. We are trying our best to take this country forward, to unite our people, to give them a decent living like those people have. They think we don't deserve it. They think we don't deserve the same
development the same value as they have. Why would anybody accept that? Why should you, Rwandese, ever accept it? Why? So, the only crime we have committed is to be trying our best to be decently making progress. That's a crime. That's a crime. Let me tell you. No, it can't happen. It should not happen. It should not be allowed. It should not be accepted. Let's continue to decently do what we can do. Those insults thrown upon us every day, you ignore them. Don't even accept to put these unhappy faces on because they think they've got you where they wanted you. Just let us continue doing our best and let's not be provoked. Let's remain balanced on our feet. Let's keep mastering our art of getting the most out of very little we have in our hands. Let's also try and continue to be decent people. Because some of these injustices and insults and everything happens because of two reasons, mainly. One reason is that some Africans also continue to make horrible mistakes. And of course, that is a good excuse for people to come in and make it worse for you, not any better. The other reason is our weaknesses in terms of institutions and our own integrity to be focusing on how to deal with our problems ourselves, or at least taking the lead in resolving our problems. So they go through that. Those are cracks through which they come in and cause you worse problems. Icyo mvuga niki mu Kinyarwanda ku Banyarwanda kuvuga ngo ibi byose
impamvu abantu bitwaza cyangwa ikibikera nuko no muri Afurika hari abantu bamwe bagikora amakosa badakwiriye kuba bakora. Batayobora neza abantu babo bakwiye kuba bayobora, badakorera inyungu z'abo bayobora. Ibyo bikaba impamvu yo guhora ndetse berekana bati niko babayaga, niko abanyafurika babaye n'ubundi. Ubwo bakaboneraho banyura, bakabonaho banyura kuza kubashyiraho babashakanye kuri baho mukwiye. Icya kabiri ni n'inzego ubwazo abantu batubaka kubera n'ayo makosa ngo ashobore gukemura ibibazo bimwe noneho bakaza baje kubidukemurira. Niho bituruka. Abanyarwanda, you should not accept to be victims. Ntimukishyire mu mwanya nk'aho muri ahantu abantu bakwiye guhora babagirira imbabazi mwivaneyo. Ntawe uzakuvanayo. Ariko hari ubwo umuntu aba get confused. Nabo bose ibyo mvuga uhura n'abantu, hari abantu bazima hanze aho ngaho, hari abantu bazima bumva kandi ubona bashaka kuko bari muri iyo nzira mvuga ikwiriye, ariko rimwe intambara ziri iwabo muri politiki z'iwabo nazo tukazifatirwamo, ugasanga abashaka kutugirira nabi rimwe na rimwe nibo bafite ubutegetsi, ubwo bagakoresha ibyo turi abantu rwose aho umuntu ashakiye, ufite umujinya wese, ufite ikibazo araza, n'ufite frustration zindi zitanatureba, umujinya araza akawudukubita hejuru. N'uwaraye atandukanye n'umugore we cyangwa n'umugabo we, agahinda afite atari akakazana ku Rwanda agakubita. Honestly, some of these things are done us because people can just do it. They don't have to have a justification. No. First of all, they are the law unto themselves. Nibo mategeko kuri bo amategeko. Icyo bavuze nicyo cyubahirizwa, icyo bashaka nicyo kigomba gukora, n'amategeko bakayumvisha ko ruko n'inzego zindi zibishinzwe, even internationally, zikumva ko uwo murongo ariwo bakwiye gufata. So niho wa murongo wa politike n'ubutabera internationally bivanga, politike akaba ariyo biyobora. Nta mategeko yubahirizwa. Wese waba utubahiriza amategeko ugashaka ko abandi bayubahiriza gute? Bakurikije iki? Wowe ukurikiza iki? Ahubwo urebe nibi mureba navugaga bya aid, by'imfashanyo, ubundi uko bikorwa abantu babyumvikanyeho bigira n'amategeko.
bavuga amategeko ni byinshi sinyibukamwe bakubwira ibintu byinshi bakubwira hari amazina y'imijyi bagiye bakoreramo aya masezerano hari Busani hari Kotonu hari Abuja Treaty hari Lagos what else we are not short of places where and short of agreements where these things but if you ever were deceived that the other party respects you or respects the agreement, you are in the wrong place. They have not even a courtesy to tell you. No. You just hear it on radio or you read it in newspapers. No courtesy, nothing, because they owe you nothing. Maybe that's right. They really don't know owe us anything, after all, do they? But why would you deceive people and say we have an agreement? This is how we are going to conduct business. Only every day, the other party disowns the agreement as and when they want. They don't even have to have a good reason. They don't. That shows how much contempt these people have for you, for us. How much contempt. Agasuzuguro n'agaciro gake babaha baduha twese nk'abanyafurika niho bituruka. Mufite amasezerano mugomba kubahiriza mwese, ariko uruhande rumwe rugahora ruyica nta n'ibisobanuro, nta nubwo banakubwira, ubyumva ku maradiyo gusa. Ubyumva ku maradiyo, ntacyo bagomba kugusobanurira. Ubundi nta n'icyo banakugomba. Iba ari nako byumvikanaga n'ubundi kuri yewe nabyemera bavuze ngo ariko twumvikane, nta n'icyo tubagomba. Yewe I endorse it 100% kuko ntacyo batugomba. Ni neza gusa bitwa ngo baratugirira, ariko bayigira iyo bashatse, cyangwa se iyo wirirwa ntabwo namenya n'ibyo bashaka ko umuntu akora kugira ngo ntabwo simbyumva. Hari nubwo uvuga uti ariko bimwe bajya bavuga ngo bakurikira intere zabo, hakaba n'ubwo ariko intere nahagaze mu nzira nabujije guhita yabo ni iyi nayo ntuyibone, ukibaza utari intere nagiye mu nzira yayo nkayibuza guhitamo ni iyi, nayo ukayishaka ukayibura. Abirirwa batunda umutungo wa Kongo bawujyana iwabo, hari uwo mwari mwumva twafatiye ku road block? Hari uwo mwari mwumva, hari uwo dutangira tumubaza ngo ariko uwo mutungo wa Afurika urawujyana he? Ashwi, nta nubwo bitureba. Ariko nabyo ejo bazahindukira bavuga ngo ariko umutungo wa Kongo abanyarwanda niwo ubakijije. Umutungo wa Kongo ubudakiza abanyekongo ba nyirawo. Twebwe ugiye kudukiza ute? Wabanje ugakiza ba nyirawo sahu, cyangwa ukabanza ukamenya n'impamvu abo bantu bafite umutungo ungana utyo nawe ugukiza ariko ntubakize. N'icyo kibazo ukabanza ukabafasha kugikemura.
babanje bakabafasha no kugira ngo uwo mutungo ubanze. Erega nabo banyehugu ugasanga nabo baririmbye iyo ndirimbo, baravuga indirimbo y'uko u Rwanda rukize kubera umutungo wabo. Wowe se ubuzwa n'iki? Wowe nyir'umutungo ubuzwa n'iki kugira ngo ugukize? Twebwe dukizwa n'umutungo w'ibindi bihugu. Umutungo w'ibindi bihugu nemera udufasha ni ya nkunga baduha barangiza bakayitwara aho bashakiye. Ibyo ngibyo sinabihakana, ahubwo kenshi turanabibashimira nuko batumva. Erega twe ubundi turi abantu bagira ikinyabupfura, ntabwo ntabwo waduha ngo tubure kukwitura nibura ishimwe. Iyo tudafite ibindi tukwitura turagushima nibura. Ariko hari ibindi bitagira ikinyabupfura binaguha byarangiza bikagucyurira. Icyo kinyabupfura ni icyahe nacyo iyo ni international standard. Itanga yarangiza igacyurira, ukaguha wangiza nkagukurikirana nkakujomba, ukije nkavuga ngo ibyo naguhaye ubifate neza ubirye neza. Nkagukurikirana no mu gikoni nkajya kureba uko wabitetse. Wose ni umuco wahe? Nta muco. Abantu na society bagira umuco, ubundi haba umuco. Ariko iyo birimo agasuzuguro, iyo birimo umwirato, iyo birimo kumva ko, ariko se wagira ingufu ntugire. Ubundi people who have power and who have a lot of it should also be wise. Yes, should wisely exercise that power. After all, if you have power, why not? Why don't you exercise it in a good way, in a wise way? Why do you have power and you go stepping on, people who are powerless? Why do you use your power to step on the powerless, on the poor? Why would you do that? This is what people must. No. When the powerful get angry, it's not justified. But the powerless have a lot of justification many times to be angry. The powerful, please don't abuse your power. Kugaragura, gufata umuntu ukennye cyangwa imbaraga nke ukamugaragura, ntabwo bibaho. Ku bantu bagira culture, bagira umuco, ntibibaho. Nta muco nzi bibaho. Ntabwo ugaragura umuntu w'intege nke, ntabwo umujomba ngo umujye hejuru, ntabwo bibaho. It can only happen in this world itagira umuco. But
the weak, the poor, the powerless, have a different potential that they should use correctly to get out of this kind of position we find ourselves in every time. There is another kind of power that we have, we should use. The power of being right, the power of being correct, the power of refusing injustice. So, you will keep hearing from me on this. That's why you hired me. And I would be happy that some of you, or all of you, should be thinking about how we continue with this attitude yo kwiha agaciro. I want to beg you so that even after me, you should have somebody who continues on the same path. In fact, this should be the qualification. The qualification for one who will step or sit or stand in my position should be that, should be to fight for these people, these Rwandans, and beyond, to have what they deserve, and that is no less than dignity. Agaciro dukwiriye kuba dufite abanyarwanda are the people who should govern abanyarwanda. God bless you.